Você já parou por um instante para pensar em algo quase impossível de aceitar? Estamos sentados em uma rocha gigantesca, chamada Terra. E essa rocha está disparando pelo espaço a mais de 107.000 km/h, mais rápido do que qualquer avião, mais rápido do que qualquer bala, mais rápido do que conseguimos imaginar. É ainda assim, quando você olha para o céu noturno, as estrelas parecem absolutamente paradas. Como isso pode ser possível? O universo não é intuitivo. Ele não se comporta da forma que o nosso instinto espera. O fato de não vermos as estrelas correndo pelo céu não significa que não estamos nos movendo. Significa apenas que o espaço é muito maior do que a nossa mente consegue perceber de forma direta. E para entender isso, precisamos abandonar a ideia de olhar rápido e começar a pensar em escala, distância e referência. Quando falamos de movimento no universo, a primeira coisa que precisamos abandonar é a ideia intuitiva de que existe um lugar fixo ou um estado de repouso absoluto. Essa noção parece natural porque, na vida cotidiana, sempre comparamos o movimento com algo que julgamos estar parado. O chão, uma parede, uma árvore. Mas isso é apenas uma convenção prática, não uma verdade fundamental da natureza. Imagine que você está dentro de um trem viajando em velocidade constante, sem trepidações, sem curvas, apenas deslizando suavemente pelos trilhos. Dentro desse trem, você pode caminhar, jogar uma bola para cima, conversar normalmente. Nada disso parece estranho. Se você não olhar para fora, não há como saber se o trem está parado ou se está em alta velocidade. Tudo dentro dele se comporta exatamente da mesma forma. Isso acontece porque o movimento não é algo absoluto. Ele sempre depende de comparação. Agora, leve essa ideia para um nível muito maior. A Terra não está parada no espaço, esperando ser observada. Ela está girando em torno do próprio eixo, orbitando o Sol e, junto com todo o sistema solar, está viajando pela galáxia. E ainda assim, não existe um lado de fora do universo onde possamos olhar e dizer: aqui está o verdadeiro repouso. Tudo o que existe está em movimento em relação a algo, nunca em relação a um repouso universal. É por isso que, quando olhamos para as estrelas, elas não parecem se mover de forma evidente. Não é porque elas estão fixas, mas porque nós também estamos em movimento junto com o nosso sistema de referência. É como se estivéssemos todos dentro de enormes correntes invisíveis, fluindo juntos pelo espaço. Quando tudo ao seu redor compartilha uma velocidade semelhante, o movimento deixa de ser perceptível aos sentidos comuns. Além disso, o próprio ato de ver movimento depende de diferenças angulares e mudanças de posição ao longo do tempo. Se algo está muito distante, como as estrelas estão, mesmo que haja movimento real, essa mudança se torna tão pequena que nossos olhos não conseguem distinguir. O resultado é uma ilusão de imobilidade. Não porque não exista movimento, mas porque tudo está se movendo junto ou de forma tão sutil em relação a nós que o contraste desaparece. Essa ideia muda completamente a forma como entendemos o cosmos. Não estamos em um palco fixo, observando o universo em ação. Estamos dentro dele, participando do movimento, carregados por ele. E quando percebemos isso, a pergunta deixa de ser: por que as estrelas não se movem? E passa a ser algo muito mais profundo. Como podemos perceber um universo que nunca para? Mesmo quando tudo parece silencioso e estático aos nossos olhos, a sensação de que as estrelas estão fixas no céu vem diretamente de uma limitação fundamental da nossa percepção. Nós não fomos projetados para observar escalas cósmicas. O cérebro humano evoluiu para interpretar movimentos rápidos e mudanças imediatas no ambiente próximo, como predadores, obstáculos ou variações no terreno. Tudo o que acontece de forma lenta demais ou em distâncias grandes demais simplesmente escapa desse sistema de detecção. Quando olhamos para o céu noturno, estamos observando objetos que estão a distâncias tão absurdas que a própria noção de movimento visível perde sentido. Mesmo que uma estrela esteja se deslocando a velocidades enormes pelo espaço,
Ela está tão longe que sua posição aparente muda de forma extremamente pequena ao longo de um ano, de uma década ou até de um século. Essa mudança existe, mas é tão sutil que nossos olhos não conseguem registrá-la como um movimento contínuo. Em vez disso, o cérebro interpreta como algo estático, como pontos fixos em uma esfera escura. Existe também um aspecto fascinante relacionado ao tempo da luz. O que vemos no céu não é estrela agora, mas sim a luz que saiu dela há muito tempo. Dependendo da distância, podemos estar vendo uma estrela como ela era quando civilizações humanas ainda não existiam. Isso significa que nossa observação do universo é sempre atrasada, como assistir a um filme com um delay gigantesco. Esse atraso reforça ainda mais a sensação de imobilidade, porque qualquer mudança real na posição da estrela também leva tempo para chegar até nós. Além disso, existe um fenômeno chamado de paralaxe estelar, que é justamente a pequena mudança aparente na posição das estrelas, quando observamos a partir de diferentes pontos da órbita da Terra. Esse efeito prova que as estrelas não estão fixas, mas o efeito é tão pequeno que só pode ser detectado com instrumentos extremamente precisos. Para a visão humana direta, ele é praticamente invisível. Isso mostra algo importante. O universo não se revela completamente aos sentidos humanos sem a ajuda da tecnologia. Outro ponto crucial é a escala do movimento angular. Para perceber que algo está se movendo lateralmente, precisamos que ele mude de posição em relação ao fundo. Mas se o objeto está extremamente distante, essa mudança angular se torna quase zero. É como olhar para um avião passando no céu distante e tentar perceber seu deslocamento em relação às estrelas. Quanto maior a distância, mais o movimento desaparece visualmente. O mais interessante é que essa ilusão de imobilidade não significa ausência de movimento, mas sim uma falha natural de escala entre o observador e o observado. O universo não está parado. Somos nós que estamos observando uma realidade onde tudo está em movimento contínuo, mas em uma escala que ultrapassa completamente nossos sentidos. The idea that stars appear motionless, even while the Earth moves at enormous speed, forces us to rethink what we mean by motion itself. In everyday life, we assume motion is something obvious. Things change position. We see them move against a background, and we immediately recognize it. But in the vast structure of space, this intuition breaks down completely. Motion is not something that exists on its own. It only becomes meaningful when compared against something else. And when everything around you shares a similar frame of movement, the sense of motion dissolves. In the case of the Earth, the entire system we belong to is in constant motion. The planet rotates, it orbits the sun, and the sun itself moves through the galaxy. But crucially, everything nearby shares this journey in a coordinated way. The Earth, the atmosphere around it, and even the local region of space we inhabit are all moving together as a single dynamic system. From inside such a system, there is no obvious external marker that screams, "You are moving at incredible speed." Instead, everything behaves as if it were at rest relative to itself. Now extends idea to the stars. The stars we see at night are not fixed pins on a cosmic dome. They are massive objects moving through space at different velocities, each following its own path within the galaxy. However, their distances are so enormous that the small changes in their positions over human time scales become nearly impossible to detect with the naked eye. Even if a star is traveling at tremendous speed, the angle it shifts from our perspective is so tiny that it effectively blends into stillness. Another layer of this illusion comes from the way light travels. Since light takes time to reach us, every point of light in the night sky is essentially a message from the past. The stars are not being observed as they are now, but as they were when their light began its journey toward Earth. This creates a kind of frozen snapshot effect, where the universe appears locked in place simply because we are always looking
at delayed information. That delay smooths out changes and hides motion that would otherwise be detectable in real time. There is also a deeper geometrical reason for this apparent stillness. To perceive motion, an object must change its position relative to a background in a noticeable way. But when both the object and the observer are embedded in a vast three-dimensional structure moving together, the background itself is not truly stationary. It shifts with us. In such conditions, the usual cues that our brain uses to detect movement lose their effectiveness. The universe stops behaving like a stage with actors moving across it, and instead becomes a flowing environment where everything is part of the same motion. Even instruments designed to measure stellar motion must observe over long periods of time to detect changes. This tells us something profound. The universe operates on time scales that are not aligned with human perception. What feels static to us is often just extremely slow motion on a cosmic scale. The stars are not unmoving. They are simply too far away, too slow in angular change, and too embedded in shared motion for that movement to be obvious in a single moment of observation. What makes this illusion so powerful is not just distance or speed, but the way the human mind builds reality from limited information. Our perception of the world is essentially a constant reconstruction process. The brain takes fragments of light, motion cues, and patterns, then stitches them into something that feels stable and coherent. Stability is not something we directly observe. It is something the brain assumes in order to make sense of overwhelming sensory input. When we look at the night sky, the brain applies the same rule it uses on Earth. Distant points of light are treated as fixed reference markers. This works well in everyday environments where objects like buildings, trees, and mountains remain relatively stable over time. But when this assumption is extended to astronomical scales, it creates a misleading picture. The stars appear like permanent fixtures simply because our perceptual system categorizes them as background rather than objects in motion. At the same time, the brain is highly sensitive to rapid changes but weak at detecting extremely slow transformations. If something moves quickly across our field of vision, we instantly notice it. But if something shifts gradually over months or years, the change never accumulates into a single perceivable event. Instead, each moment is processed independently, and the difference between one moment and the next is too small to trigger awareness of motion. This creates a blind spot for slow cosmic dynamics. There is also a deeper issue of scale compression. The universe operates across a vast range of magnitudes, distance, time, and velocity, far beyond human experience. The brain compresses this enormous range into a manageable mental model, but in doing so, it loses precision. What is billions of kilometers of movement in space becomes a single point of light in perception. What is thousands of years of change becomes a single unchanged star in memory. This compression is necessary for survival, but it distorts reality at cosmic levels. Another important factor is that motion is always judged relative to a chosen frame. On Earth, we unconsciously adopt the ground as our reference frame, which makes everything above it appear to move against the sky. But in space, there is no universal ground. The reference frame becomes ambiguous. We are effectively moving through a dynamic environment without fixed anchors, which makes it extremely difficult for perception alone to detect a large-scale motion. Without a stable external grid, movement becomes mathematically real but visually invisible. Even the concept of fast becomes misleading in this context. A speed like 170,000 kilometers per hour sounds enormous, and it is by human standards. But in the context of a galaxy spanning hundreds of thousands of light years, such speed produces only gradual shifts in position when viewed from Earth. The vastness of space
dilutes the impact of velocity. What feels extreme in isolation becomes almost negligible when embedded in cosmic proportions. In the end, the stillness of the stars is not a feature of the universe itself, but a reflection of how limited windows of perception interpret continuous motion. The cosmos is not frozen. It is constantly evolving, flowing, and rotating on scales that simply exceed the resolution of human awareness. What appears to be a silent, unchanging sky is actually the result of a deep mismatch between cosmic time and human time. The universe does not operate in moments, it operates in epochs. Entire structures of stars, gas, and galaxies evolve across millions or even billions of years, while human perception captures only a single, fleeting slice of that enormous timeline. Because of this, what we call stillness is often just motion stretched across a scale too vast to witness directly. One of the most important ideas to understand is that motion in space is not like motion on Earth. On Earth, objects move against clearly defined backgrounds. Roads, buildings, horizons that remain visually stable for long periods. This allows the brain to easily compute change in position. In space, however, everything is in motion simultaneously. Stars orbit the center of the galaxy itself drifts through intergalactic space, and even light travels through expanding space-time. When every layer is moving, there is no absolute background left to compare against, so motion becomes inherently relative and harder to perceive. The distance between us and the stars further amplifies this effect. Even when an object is moving at extraordinary speed, its apparent shift in position depends not only on velocity, but also on distance. The greater the distance, the smaller the angular change appears from our viewpoint. This means that stars can travel thousands of kilometers every second and still appear fixed in place over a human lifetime. The geometry of perspective effectively compresses vast motion into near invisibility. Time itself plays a crucial role in this illusion. We are not observing the universe in real time, but rather through delayed signals carried by light. Every point in the night sky is a historical record, a fragment of the past reaching us after an immense journey. Because of this, any changes occurring now at those stars are unknown to us until their light eventually arrives. This creates a layered reality where the presence of distant objects is always hidden and only their ancient states are visible. There is also the subtle influence of consistency. The human brain prefers stable patterns because they reduce cognitive load. When it identifies a repeated arrangement of stars in the sky, it locks them into a fixed mental map. This map is reinforced every night, creating the impression of permanence. Even though the stars shift slowly over time, the changes are too gradual to disrupt this mental model, so the illusion of fixed positions persists across generations. On a deeper level, the idea of stars not moving reveals something profound about observation itself. We do not experience reality directly, we experience interpretations shaped by scale, speed, distance, and perception. The universe does not present itself in a form that is immediately intuitive. Instead, it requires us to expand our understanding beyond what our senses suggest. The apparent stillness of the night sky is not a contradiction of motion, but a reminder that reality often hides its dynamics beneath layers of scale that only careful thought and long observation can uncover. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se disso, Randa está realmente parado. Você está viajando a mais de 100.000 km/h por um oceano invisível chamado espaço. Mas o universo é tão vasto, tão silencioso, tão imenso, que até o movimento mais rápido parece uma pintura imóvel, e talvez essa seja uma das maiores maravilhas do cosmos. Ele está sempre em movimento, mesmo quando parece completamente imóvel.